So today we're going to represent about the topic tone units. So you may be curious about what is tone unit. So tone unit is, we can call it tone groups, breath groups, or thought groups, or intonation groups. A tone unit is a tone unit is a group of syllables or words over which a tone extends, and it had distinct intonation curves and is separated from each other by pauses, because when we speak, um, we often planning the next one before, or we find pauses and intervals between tone units, and it often marked by punctuation. Every tone unit carries only one idea. In other words, it often contains a separated idea. So I have some examples for you to understand better. So in here, I have an example about tone unit. So she wore a red t-shirt is a tone unit. It had a separated idea. And another example, John is a tone unit, has one syllable. Yes is a tone unit, had one syllable. In another example, I live in France, which is a country in Europe. There are two tone units in here. I live in France is a tone unit, and which is a country in Europe is a tone unit. We can see another example, look out, you almost crash. So in here, look out is a tone unit, you almost crash is a tone unit, has three syllables. So in a tone unit, there are four components, which is the head, the prehead, tonic syllable, and the tail. Ở một đơn vị âm thì sẽ có gồm có 4 thành phần, đó là phần đầu, phần gần đầu và phần gần đánh trọng âm và phần đuôi. And a simple tone unit has one and only one tonic syllable. Ở một đơn vị âm đơn giản thì chỉ có một và chỉ một âm cần đánh trọng âm được gọi là tonic syllable. So, what is tonic syllable? The tonic syllable can called nucleus and is the stressed syllable, which includes this extra stress, and this is the obligatory component in tone unit. Tonic syllable là một âm đã được nhấn mạnh, trong đó thì nó có trọng âm nhấn mạnh hơn cả, và đây là một thành phần bắt buộc ở trong một đơn vị âm. It is the focal point in our utterance or speech within the tone unit. Và đây là một điểm trọng âm cần nhấn mạnh ở trong một lời nói hoặc trong một bài văn. Ở trong cụ thể ở đây là ở trong một đơn vị âm. For example, you. So, you is a tonic syllable. In another example, is it you? Is a tone unit. So you in here, the third syllable has more stress. So you in here is tonic syllable. In another example, I live in French. So French in here has more stress, and in this tone unit, French is tonic syllable. So how do we find a tonic syllable
in a tone unit. In other words, how do we decide where the nucleus should go? Chang will explain it to you. Please, Chang. Hi guys, I'm Huyền Trang and now I will help you understand how to decide where the tonic syllable or the nucleus should go. First, we know that the nucleus must go on the stressed syllable. By stressed syllable, we mean the syllable that has a lexical stress. Lexical stress is part of the basic pattern of a word pronunciation as shown in dictionaries. To make a word the nucleus of an IP, we put a nuclear tone on its lexical stress syllable. To produce an English intonation pattern correctly, it is essential, therefore, to know which syllable in each word bears the stress. To assign the word never, we assign the first syllable and we get the IP. How have you been to New York? Never. For the word annoyed, we assign the last syllable and we get IP. How did we look? Annoyed. For tomorrow, it is the second syllable too, so we get the IP when the tag tomorrow. To assign the word fine, we assign its only syllable and we get the IP. How are you feeling? Fine. Để biến một từ trở thành trọng tâm của một câu thì ta có thể đặt một âm riêng vào âm tiết được nhấn mạnh của từ đó. Thì do đó để tạo một ngữ điệu tiếng Anh một cách chính xác thì điều cần thiết là phải biết âm tiết nào trong mỗi từ mang trọng âm. Như mọi người có thể thấy một số ví dụ trên màn hình về các từ never, annoyed, tomorrow, and fine. The IP could be set with any tone, full right or full right, and the location of the nucleus is a separate choice from choice of nuclear tones. Các câu này thì có thể nói với bất kỳ giai điệu nào tăng hoặc giảm, và vị trí của từ được đánh dấu trọng âm là một sự làm riêng biệt so với đơn vị âm. Secondly, the nucleus is usually located on or near the last word of the intonation phrase. By definition, the nuclear accent is the last accent is the IP. So clearly, the general tendency is for the nuclear to be towards the end of the IP. Provided that the last word in an IP is important for the meaning, it will be accented and entered by the nucleus. Tiếp theo thì từ được đánh dấu trọng tâm thường được nằm trên các từ gần cuối cùng của một đơn vị âm. Theo định nghĩa thì trọng âm hạt nhân, trọng âm từ được đánh dấu trọng âm là trọng âm cuối cùng trong câu. Vì vậy thì xu hướng chung là các từ được đánh dấu trọng âm thường nằm về phía cuối của câu, với điều kiện là từ đấy là từ có nghĩa và nó sẽ được nhấn trọng âm và mang trọng tâm. For example, I want to buy a lemon. Could you tell me the time? It is only if the word towards the end of IP are for some reason not accented that the nucleus will go on the earlier word. Chỉ khi các từ ở cuối câu vì một lý do nào đó không được đánh dấu trọng âm thì từ được đánh dấu trọng âm sẽ chuyển sang một từ trước đó. Besides, initial, name of letter and number are treated like separate words in a string of several letters or number. The nucleus generally go on the last one. Ngoài ra thì tên viết tắt hoặc tên của các chữ số và chữ cái sẽ được coi như là các từ riêng biệt, và trong một chuỗi gồm nhiều chữ cái hoặc chữ số thì từ được đánh dấu trọng âm sẽ nằm ở cuối cùng. For example, in the exam, she got a C, and my room number is 506. Thirdly,
tonic syllable can be placed on content word and can place on function word. Từ được đánh dấu trọng âm có thể được đặt trên các từ nội dung và không thể đặt trên các từ chức năng. Word can be divided into two broad categories: content words and function words. Content words are nouns, adjective, mode verb, and mode adverbs. Words that have meanings that can be defined in the dictionary and probably have straightforward translation equivalent in other languages. Từ thì có thể được chia thành hai loại lớn là từ nội dung và từ chức năng. Thì các từ nội dung là danh từ, tính từ, hầu hết các động từ và hầu hết các trạng từ. Các từ này thì có nghĩa có thể được định nghĩa trong từ điển và có thể có cách dịch tương đương sang các ngôn ngữ khác. For example, table, hat, remember. Function words, on the other hand, are pronoun, prepositions, article, auxiliary verb, modal verb. Words whose meaning may need to be explained in a grammar rather than a dictionary, and which may not have an exact equivalent in other languages. Mặt khác thì các từ chức năng là đại từ, giới từ, mạo từ, động từ phụ, động từ phương thức. Những từ mà nghĩa của nó có thể cần được giải thích trong ngữ pháp hơn là từ điển và có thể sẽ không có nghĩa tương đương chính xác trong các ngôn ngữ khác. For example, me, it, the, do, should. Generally speaking, we assign content word but not function word. Hence, the nucleus is typically placed on the left content word in the IP. Tự chung lại thì ta sẽ nhấn trọng âm các từ nội dung và không nhấn trọng âm các từ chức năng. Vì vậy, những từ được nhấn trọng âm thường được đặt trên các từ nội dung nằm cuối cùng trong câu. For example, I can hear you and I'm very annoyed with her. In particular, the nucleus do not usually go on the personal pronoun, prepositions, and auxiliary verb, and modal verb. The word bears the nucleus only if special circumstances apply. If an IP and with a personal pronoun or a preposition, the nucleus normally go earlier. Đặc biệt thì các từ đánh dấu trọng âm thường không đi sau đại từ nhân xưng, giới từ, động từ phụ hoặc động từ bổ ngữ. Những từ này thì chỉ được đánh dấu nếu như mà áp dụng các trường hợp đặc biệt. Nếu như mà một câu kết thúc bằng một đại từ nhân xưng hoặc một giới từ thì từ được đánh dấu trọng âm sẽ là từ trước đó. Trên slide là một số ví dụ về các đại từ, nhân xưng, giới từ, động từ phụ hoặc động từ bổ ngữ mà mọi người có thể tham khảo thêm. So, to decide where it is appropriate for the nucleus to go, start at the end of the IP, work back towards the beginning, ignoring and function word. Unless special circumstance apply, the nucleus should probably go on the first content word you encounter as you move backward. Vì vậy, để quyết định vị trí thích hợp cho từ đánh dấu hạt nhân thì ta có thể bắt đầu từ phần cuối câu, trừ một số trường hợp đặc biệt. Next, Huệ will help you understand the remaining position of the tonic syllable. Huệ, please. Hi, I'm Grace. Now I will talk about the next leg where the tonic syllable or the nuclear circle. When identifying the last consonant words, we have to bear in mind the existence of the compound. Most compounds in English are front stressed and early stressed, and the main reciprocal stress goes on the first element, so it equals single stress. Trọng âm đơn sẽ là những từ ghép mà thành phần được nhấn trọng âm sẽ là thành phần thứ nhất. If a compound is to pair the nucleus, then with simple words, the action is located on the reciprocal stress syllable.
Example, choosing like football. My grandmother would like me to study harder. Many English compounds are written as two separate words. Example, running shoe, eye cream. The main stress is still of the first element of the compound. They are called open compound or two-word compound. For example, is that my dinner table? I post a hot dog. It does not matter whether a single stress compound is written as one word, as two words, or hyphenated. As far as intonation is concerned, it makes no difference. A single stress compound behaves as if they were single words. If we place the nucleus on once, it goes on the stress symbol of the first element. Chữ ghép được viết dưới dạng một từ hay là do hai từ tạo thành hay là được nối với nhau bởi các dấu gạch thì về ngữ điệu điều đó không có gì khác biệt. Tất cả các từ ghép nhấn trọng âm sẽ đều hoạt động như thể chúng là những từ đơn lẻ. Từ được nhấn trọng âm thì sẽ là thành phần đầu tiên trong từ ghép. Compound can be knitted, that is, one of the elements of the compound may itself consist of more than one element. If the outer compound is single stress, the nucleus will still on the first element. Ngoài ra thì từ ghép có thể được lồng vào nhau và trọng âm thì vẫn được nhấn vào phần tử đầu tiên. Most compounds in English are from stress and early stress. However, some English compounds are also less stress or end stress. It is called double stress. The main natural stress is on the second element. They are usually shown in dictionary with a secondary stress mark followed by a primary stress mark. Examples: Christmas silver, townhouse. Double stress sẽ là những từ ghép mà có thành phần thứ hai được nhấn và trong từ điển thì chúng sẽ thường được viết với dấu trọng âm phụ theo sau là dấu trọng âm chính. However, the natural stress pattern of a double stress compound is just like that of phrase. Poster natural stress symbol at the action table. Therefore, the first element may also be accented. In order to locate the nucleus correctly, it is important to identify which compound are double stress. Here are some guidelines. The following type of compound tend to be double stress. First, proper name of pupil. Second, name of institutions such as hotel and school. And third, proper name of roads and public place. Fourth, compound in which the first elements name the place or time. And finally, compound in which the first elements name the material or ingredients, except those ending in use or case. In English, the location of the nucleus is strongly affected by whether the words in their utterance contain or new information. The general rule is that we access new information but not all information. Thus, if we de-access all information,
It also information in the utterance in new. Then we access or can necessary item. So the necessary is placed on the last necessary item. However, if the last necessary item content or information is not authentic. Trong tiếng Anh thì việc nhấn trọng âm khi nói sẽ bị ảnh hưởng bởi những từ chứa thông tin cũ hoặc mới trong lời nói đó. Nguyên tắc là chúng ta sẽ nhấn mạnh những từ chứa thông tin mới và không nhấn mạnh những từ chứa thông tin cũ. In this exam, coffee has already been mentioned and is therefore all information. Our results is get the ascendant. So the play of the nucleus normally symbols the end of the new information in an intonation phrase. Trong ví dụ này thì từ coffee thì đã được đề cập và vì thế nó sẽ trở thành thông tin cũ. Kết quả là từ coffee ở câu I'd like a cake with coffee thì không được nhấn. Qua ví dụ thì ta có thể thấy việc nhấn trọng âm trong câu sẽ báo hiệu sự kết thúc của thông tin mới trong một cụm từ có ngữ điệu. Next, Cường will help you understand the two last position of the tonic Singapore. Cường, please. Hi guys, good morning. And now I will present to you two last places where the tonic syllable should go. The first one is on the synonyms. As we have said before, with the accent, the word contains all information. All information is not necessarily a matter of repeated words. We can also repeat all information using synonyms, in which we express with different words a concept already mentioned. Such synonyms are usually dissented. For instance, you can see here, shall we wash the clothes? Oh, I hate doing the laundry. To do the laundry had the same meaning as wash the clothes, so that we accent on that, and the tonic syllable should be on the hate. Thông tin cũ thì không được nhấn mạnh, và khi mà chúng ta xem một thứ gọi cho một thứ là thông tin cũ thì thông tin cũ không nhất thiết phải là một từ được lặp lại, nó có thể là từ đồng nghĩa. Do vậy thì từ đồng nghĩa không được nhấn mạnh. If a word or phrase is a hypernym of a word or phrase already mentioned, then it counts as given. Hypernym here is a word that has a broader meaning, and in that case, the nucleus go elsewhere. For example, you can see here, malaria and other tropical disease. We usually do not say malaria and other tropical disease, but rather we say malaria and other tropical disease. Nếu từ hoặc cụm từ nào đó là thường vị từ của các từ hoặc cụm từ đã được nhắc đến trước đó thì nó tính là thông tin cũ. Hyponym of a word or phrase mentioned is counted as new and will be accented. For example, would you like whist? Oh, I like most card game. Card game is a hyponym of whist, but if a word or phrase is a hyponym of a word or phrase already mentioned, then it counts as new. And in the contrary, with hyponym, hyponym is a word that has a narrow meaning. In consequence, the hyponym is accented and attract the nucleus. Nếu từ hoặc cụm từ là một hạ vị từ của một từ đã được nhắc đến trước đó thì nó tính như là thông tin mới và do đó nó sẽ được nhấn mạnh.
And new information merits accenting, and this principle applies even in many cases where the new information may be highly predictable. Thông tin mới thì được nhấn mạnh, và quy tắc này cũng đúng trong nhiều trường hợp mà thông tin mới ở dạng mà có khả năng dự đoán, có khả năng cao dự đoán được. For example, how long did the concert last? 3 hours. What is the price? $50. It may be obvious from the context that the concert would not have lasted 3 minutes or 3 days. It may be clear that the price could not be 50 cents or 50 euros, yet the nucleus still goes on hours and dollars respectively. And in the last places, we have the prospective and implicativeness. It is not only repeated words that tend to be accented, but also words that are about to be repeated. Compare the second sentence with the unmarked pattern in the first sentence. In the example part, we have a red triangle and blue square, and a red triangle and blue triangle. In the second sentence, the word triangle is the accent on each occasion. The second time because it is a repeated word, and the first time because it's going to be repeated. Accentuation and tonicity depend on the speaker's mental planning. The tonicity in the second sentence implies that this sentence of two intonic phrases was planned as a complete unit in advance. If on the other hand, the speaker uttered the first intonic phrase, intonation phrase, while he has still not yet planned the second intonation phrase, then for the same word, we get the ornative pattern in the third sentence. A red triangle. Oh, a blue triangle. If this word were uttered as a single intonation phrase rather than being spread over two, we would still have the same difference between the first and the second sentence. And here is another example. I want you to imagine like a taxi driver was picking up two passengers who had a lot of luggage. The driver loaded most of the cases into the boot of the car, but could not find room for the last one. So he finally placed it on the back seat, and one passenger said to the other, we solved that problem. The placement of the nucleus on that living problem go in the tail can be interpreted as implying that life is a succession of problems. The speaker treats the notion of problem as given, so that problem is not accented. In this way, speaker can use nucleus placement to indicate what part of the information is to be taken as given, mutual agree, and what part can be taken as new, fresh addition. The speaker's decision may not always agree with objective reality. That is the end of my part, and now Huyền Anh will present to you the structure of the tongue unit. Huyền Anh, please. Hi everyone, I'm Huyền Anh. Now I want to consider the following on syllable utterance. So we can find the same tonic syllable in a long utterance still of one tone unit. Give me so. The rest of the tone unit in this example equals the head. Notice that the first syllable has a stretch mark. This is important. A head is all of the part of the tone unit that extend from the first syllable, the first stretched syllable up to, but not including the tonic syllable. It follows that if there is no stretched syllable before the tonic syllable, there is no head, as there cannot be a head. In the above example, the first two syllables
word as the head of the tone unit. In the following example, the head consists of the first 5 syllables. Bill called to give me gì. Phần đầu là tất cả các bộ phận của đơn vị âm kéo dài từ âm tiết được nhấn mạnh đầu tiên cho đến âm tiết bổ. Theo đó, không có âm tiết trọng âm trước âm tiết bổ thì không thể có âm đầu. As was said a little earlier, if there are no stressed syllable preceding the tonic syllable, there are no head. This is the case in the following example. In an hour, neither of the two syllables preceding the tonic syllable is stressed. The syllable in an form a prehead, which is the next component of the tone unit to be introduced. Then I will look at the prehead. The prehead is composed of all the unstressed syllable in the tone unit preceding the first stressed syllable. Thus, preheads are found in two environments. When there is no head, like in an hour, and when there is a head, in a little less than an hour. In this example, the prehead consists of in a, the head consists of little less than an, and the tonic syllable in hour. Phần đầu trước bao gồm tất cả các âm tiết không được nhấn trọng âm trong một đơn vị thanh điệu đứng trước âm tiết được nhấn trọng âm đầu tiên. Do đó ta có thể thấy phần đầu trước trong hai trường hợp: khi không có đầu như trong in an hour và khi có đầu in a little less than an hour. Trong ví dụ này, phần đầu bao gồm in a, phần đầu trước bao gồm in a, phần đầu bao gồm little less than an và âm tiết bổ sung là hour. And finally, the tail. It often happens that some syllable follow the tonic syllable. Any syllable between the tonic syllable and the end of the tone unit are called the tail. Example, look at this, and what does it say? Phần đuôi là phần âm tiết theo sau âm tiết bổ. Bất kỳ âm tiết nào nằm giữa âm tiết bổ và âm cuối của đơn vị thanh điệu đều được gọi là âm đuôi. Finally, let me summarize our presentation once again. This presentation is about the tone unit, the structure of the tone unit, the tonic syllable, the head, prehead, and the tail. Many thanks for your attention. Do you have any questions? Thank you everyone for listening very carefully. So we have some practice questions for you to get to know more about our topic. The first questions here, you need to choose the right answer, A or B or C. In the sentences, she rides a motorcycle, isn't she? So please locate the nucleus in these sentences and choose the right answer. Anyone? Okay, so mời bạn Diệu Linh. I choose B. So you choose B. Correct is the correct answer. It has two tone unit and two tonic syllable. It has two tone units, right? She rides a motorcycle is a tone unit, isn't she? Is a tone unit. And it has two tonic syllable, which is motorcycle and she. The next questions, please choose the right answer. In the sentences, so what? Does anyone want to answer?
these questions? Yes, Thảo Nguyên ạ. Tớ chọn B ạ. Thank you. This is another correct answer. This is a tone unit and has one tonic syllable. So, it's a one tonic syllable. Can you show me where is it? Thảo Nguyên, can you show me where is the tonic syllable? In these sentences, the tonic syllable is what? Thank you. Next questions. Please locate the nucleus and choose the right answer. In the sentences, no, I don't want to join. Where is the nucleus? Please choose the answer A or B or C or D. Please, Anne. My answer is A. Yes, that's correct. The answer is A. No and want is nucleus, and it is tonic syllables in two tones unit. The questions number 4. Please locate the nucleus in the sentence A. Would you like a burger or hot dog? Does anyone want to answer it? I see Anne is raising his hand. Anne, please. Sorry, I forgot to lower my hand. Thank you. Thank you. So, anyone want to answer these questions? Yes, Thùy Dương. Is the word hot? Yes, that's correct. In this sentence, hot dog is open compound, or we can say it's double stressed compound. So we stress on the first element, hot. The second sentences, my makeup was ruined by the rain. Can you show me where the nucleus? Oh, Zoom, please. I think it's the word make in makeup. Yes, can you explain it? Why you choose this? It's just my opinion. I don't know how to explain it. Sorry. Okay, so thank you for your answer. That was the correct answer. So makeup is single stress compound. So we stress on the first element, make. So in the sentences, we locate the nucleus on the makeup in the syllable. Thank you. The next questions. Find the head in each tone units below. So in here, I have a sentences and then nearer to the front. So where is the head in the sentences? Does anyone want to answer these questions? I see, Lucy, please. I think the answer is B. Near B. to B. That's correct. You guys are so smart.
nearer to the is the head in the sentences, and where is the nucleus is the word front. Front is the tonic syllable in these questions, in these sentences. Sorry. The next sentences, please. On the left, there a bit of forest. Where is the head in the sentences? Does anyone know the answer? Yes, Hang. You choose C, and that was the correct answer. C is the head in the sentences. And the nucleus in the sentences is forest. On the left, there's a is pre-head. So this is the another practice and questions. Find the most natural tonic syllable of content word in each tone unit below. In the sentence, have you ever been to Cuba? Where is the tonic syllable? Can you does anyone want to answer these questions? This questions is quite hard, right? So in these questions, the tonic syllable is stressed on the Cuba because it's a noun. So we stress on the first element of the tonic syllable. Another example is wonderful. It's wonderful. Where is the tonic syllable in this question, in this sentences? Does anyone want to answer this? Yes, Dương. Is one. Wonderful. First syllable. Yes, it's the first syllable because wonderful is an adjective. So we stress on the first syllable, on the first element of the syllable. Another example, why are you so happy about it? Why are you so happy about it? Can you show me the tonic syllable? Yes, Dương. The word happy, first syllable. Yes, that's correct. Next, the word, the next sentences, they told me. They told me. Can you show me where the tonic syllable? Yes, Hồng Quân. I think toe is tonic syllable. Yes, that's good because this sentence is really hard. They told me. The word told is a tonic syllable because it was the verb, and the word's mean here is a function. Is a function words, so we don't stress on the word me, but we stress on the word told. And the told in this sentence is tonic syllable. That's good. We will
have last practice questions for you. So, I have some underlined words in these sentences. Can you show me, are the underlined words below accents? It was true or false? It is true or false? The first sentences, do you like ball games? Yes, I love football. The football in here is accent. Is it true or false? And can you explain it? Đỗ Thị Trang, please. I think it's false. Because football and ball games are synonyms. Yes, that's correct. If we stress on the football here, it was the false answer. But we should stress on the word love. I love football because the football and the ball games here are synonyms. The second answer, the second example, would you choose volleyball and football as your favorite subject? I would choose tennis and football. So, if we stress on the word football in the first turn unit, is it true or is it false? It's a quite hard sentences, right? Does anyone want to answer this? If we stress on the first football in the first tone unit in here, it was true because football in here is new information, and in this new information we accent it, and we put stress on the first element, football. We kind of move to the next sentences. How much water did you drink today? I drank 2 cups. I drank 2 cups. So if you stress on the I stress on the cups in here, is it true or is it false? Thảo Nguyên, please. I think cups is it's true because cups is new information. Yes, cup is new information here today and we can predict it, right? So cups in here is cup in here needs to be accent. And it is tonic syllable in this tone unit. So we're gonna move to the sentence D. I just don't agree with you. If I put a stress on this word agree, am I right or am I wrong? Yes, Đào Diễm My. I think it's true. Yes, it was true. Can you explain it? I think agree is a content word and it should be action. Yes, it's a content word. It is verbs, right? It is verbs. So we need to stress on the second element, agree, right? Yes, that was the correct answer. We're gonna move to the last sentences today. Did you bring your clothes?
Yes, I brought my shirt. Yes, I brought my shirt. If I stress on the word shirt, is it true or is it false? Did you bring your clothes? Yes, I brought my shirt. Is it true? Is it false if I put the stress on the word shirt? Does anyone have the answer for these questions? It was a hard questions, right? If I stress the word shirt in here, is false because we need to stress on the word broad because shirt is hyponym of clothes. So it was the old information, so we should stress on the word on another word, not the word shirt. So in here we should pronounce yes, I brought my shirt. So that was the end of our representation. Thank you for your listening very carefully and have a nice day. Rồi, cảm ơn nhóm. Một cái bài thuyết trình rất là gọi là tỉ mỉ đúng không ạ? Cô sẽ có một vài nhận xét thôi ạ về cái bài của nhóm nhé. Trước hết là về phần slide thì cô thấy là phần slide của nhóm rất là rõ ràng. Thực ra cô không nói về đẹp hay không đẹp nữa, vì các bạn làm thì thường là rất là đẹp rồi, nhưng mà cô thấy cái phần nội dung trong cái slide các bạn trình bày trên mặt slide rất là rõ ràng. Và cái tức là các cái nội dung các bạn chia cắt nó trên slide cũng khá là hợp lý. Lượng kiến thức các bạn trình chiếu ở trên đấy đủ, nhưng mà vẫn trông nó vẫn rất là dễ coi, đúng không ạ? Nó cũng giúp cho người nghe follow được cái bài thuyết trình dễ hơn. Nội dung của các em cũng rất là rõ ràng. Ở đây các bạn thấy là các bạn đi chia, mặc dù cái phần nội dung về cái phần cái tonic syllable ấy nó hơi dài và nó cũng có một cái phần mà các bạn sẽ thấy là nó hơi rối với những cái phần compound, nhưng mà nhóm cũng đã trình bày rất là rộng khúc chiết, và đấy cô thấy được cái sự rõ ràng ở trong đấy. Các bạn trong cái phần đằng sau trong cái phần tonic syllable ấy, thì cô thấy các bạn có sử dụng cái phần tune unit, các em có sử dụng tiếng Việt để xen giữa, vì cô nghĩ là chắc các bạn nghĩ là cái phần này nó khó, nên là nó cũng góp phần làm cho cái bài thuyết trình của các em dễ hiểu hơn. Các ví dụ rất là tốt. Ở đây các bạn ấy có cái sự phân tích khá là kỹ càng các cái phần ví dụ, như là phần của truyền trang hay là phần của cường, đúng không ạ? Các bạn ấy đã phân tích rất là kỹ các cái ví dụ đó để làm rõ được cái phần nội dung, cái phần lý thuyết mà các bạn ấy đang trình bày. Thì cô thấy đây là điều cần thiết. Cái này thì cô vẫn nói với các bạn rồi. Thể hiện là các bạn ấy cũng khá là hiểu bài, và các bạn ấy cũng đã rất là bỏ công bỏ sức ra để nghiên cứu cái vấn đề thuyết trình. Cái phần thuyết trình thì cái phần thuyết trình của người thuyết trình ấy, thì cô thấy là thực ra cái tốc độ các bạn đi như thế cũng là vừa phải đấy ạ, không bị nhanh đâu ạ, cũng không chậm, không nhanh cũng không chậm. Đấy là cái điều mà từ trước giờ cô thấy rất là nhiều nhóm mắc, là các bạn hay bị đi nhanh quá, vì bình thường khi chúng ta cứ đưa ra lý thuyết này chúng ta cứ đi bập, nhưng mà cô thấy những tốc độ của nhóm như thế là ổn. Trong cái phần thuyết trình ấy, các bạn cũng thấy là ví dụ như là các bạn cũng đã biết cách thuyết trình, nghĩa là các bạn biết cách làm cho cái, giống như lúc trước khi cô nhận xét về các nhóm khác ạ, chúng ta giống như là chúng ta đưa ra một cái vấn đề gì đó, và sau đó chúng ta trình bày, chúng ta giải thích, chúng ta làm rõ cho người nghe, chứ không chỉ đơn giản là chuyện chúng ta đưa show tất cả các cái nội dung trên slide, sau đó chúng ta đọc. Show trên slide đọc thì người ta chỉ chú ý được khoảng 3 cái slide thôi. Nhưng nếu các bạn chỉ đưa các cái ý chính giống như cái sự gợi mở đấy ạ, thì sau đó các bạn có trình bày, các bạn có giải thích, các bạn có khơi gợi, thì khi đó thì người nghe người ta sẽ
người ta sẽ bị điểm cuốn hút hơn rất là nhiều. Đây là phần mà cô thấy là cũng làm tốt. Về phần về cái phần sau ấy, phần chữa, phần practice của Hoa rất là tốt đấy ạ. Hoa trước hết là Hoa có cái giọng rất là hay. Nếu mà các bạn để ý, nếu mà hôm sau các bạn học các cái phần lý thuyết về intonation rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là bạn Hoa bạn ấy có một cái ngữ điệu rất là tự nhiên và rất là nói tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là các em rất là tất nhiên là một cách vô tình thôi, bởi vì có thể là do các bạn đã được học từ bé, từ phổ thông, nhưng mà rất là vô tình là cô thấy là các bạn cái nó rất là hợp với các cái nguyên tắc về intonation mà hôm sau chúng ta xem ấy. Là nó lên xuống rất là hợp lý, đúng âm, đúng trọng âm, đúng âm tiết. Đấy. Và cái phần của Hoa này thể hiện là không biết là các bạn có phải là kiểu các bạn cùng chuẩn bị bài rồi chia phần thuyết trình, hay là phần của bạn nào thuyết trình hay không, nhưng mà cô thấy cái phần practice của Hoa ấy, bạn ấy thể hiện là bạn ấy rất là hiểu vấn đề. Còn về phần về phần gọi là có một chút hạn chế ở đây ạ. Đó là cái phần ví dụ như là cái phần của một số phần như phần về compounds ạ, hay là cái phần mà lý thuyết nó hơi dày đặc ấy, thì cô thấy các bạn thuyết trình vẫn bị hơi đều đều. Thế là các bạn chắc là do cũng một phần là do cái bẩm sinh cái giọng thôi ạ, nghĩa là lên hay là nó xuống, hoặc các bạn có thể các bạn cũng hơi bị lệ thuộc nhiều vào cái gọi là cái description mà các em cái question mà các bạn chuẩn bị ạ, nên là bạn cố gắng làm sao mà kể cả, bởi vì thuyết trình online như thế này là rõ ràng các bạn được sử dụng tài liệu, nghĩa là các bạn được nhìn giấy, cái đấy thì cô không nói làm gì, nhưng mà cố gắng làm sao mà giống như chúng ta đang nói với người nghe hơn là chúng ta đang đọc cái gì đấy, đúng không ạ? Và kể cả các bạn có đọc thì các bạn cũng phải nên ngắt viết cho nó rõ ràng ở đây. Thế nên là cô vẫn luôn nhấn mạnh các bạn là tất cả mọi cái nó phải nằm ở trong đầu các bạn. Nếu nó nằm trong đầu thì kể cả các bạn nhìn giấy tờ các bạn đọc nó cũng sẽ khác với việc là các bạn chỉ đọc thôi. Có cái phần một số cái phần về slide ấy, thì cô xin lỗi, trong cái phần thuyết trình ấy thì có một số các cái ví dụ, thì ví dụ của em rất là tốt rồi, tuy nhiên là có thể ở đây là cái cách các bạn làm thôi. Có nghĩa là các bạn thì có phân tích ví dụ rồi, nhưng mà các bạn nhớ cho cô là tức là khi các bạn phân tích ví dụ ấy, các bạn nhấn nhá, cái cách các em nhấn nhá ấy, và các em thu hút người nghe vào cái ví dụ để làm nổi bật cái phần lý thuyết, thì cố gắng làm sao mà ngắt nghỉ các cái câu cho nó rõ ràng, hoặc là nói làm sao để người ta biết là đây là cái điểm nhấn của cái phần này đấy, chứ không nên là để cho nó bị đều giống như mình cứ nói hết phần này đến phần kia đấy. Thế nên là cái phần điểm nhấn nó rất là quan trọng, giống như vẽ tranh ấy, nét đậm nét nhạt, đúng không? Thì người ta sẽ tập trung vào phần gì hơn. Và trong cái phần practice ấy, nó có một số cái lỗi, cô không biết là có phải gọi là lỗi hay không. Ví dụ như là cái phần football với phần ball game ấy, thì đấy không phải là synonyms, không phải quan hệ về synonyms, nó là quan hệ về hypernym hoặc là hyponym thôi ạ, tức là quan hệ nghĩa bào hàm. Có thể cái này nó chỉ là một cái phần lỗi nhỏ thôi ạ. Có một số chỗ thì có thể là do các bạn đi hơi, tức là các bạn có một số chỗ thì tôi thấy hình như nó vẫn có một chút vấn đề về mặt kiến thức ấy, nên là nó chưa được chính xác lắm. Nhưng tôi sau video tôi giảng xong thì các bạn sẽ rút kinh nghiệm, sẽ biết nó là phần nào. Tuy nhiên là trong cái bài thuyết trình này thì những cái phần này thì cô sẽ không quá là đặt nặng đâu ạ, bởi vì cô biết là cô cũng không thể mong chờ là các bạn sẽ hiểu như là khi mà các bạn nghiên cứu về vấn đề đấy chuyên nghiệp, hay là sau khi đã nghe giáo viên giảng bài rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là làm như vậy cũng đã là rất là tốt rồi. Cô có một vài nhận xét thôi, nhóm mình có ý kiến gì không ạ? Dạ, chúng em xin cảm ơn cô ạ. Ok rồi. Cảm ơn cả nhóm. Thôi em gửi cho cô slide vào trong hộp chat nhé. Lớp mình sẽ ra chơi khoảng tầm đến 10 giờ 15 nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại để chúng ta học tiếp. Nhóm quên mất là nhóm làm thuyết trình phải đến gần 1 tiếng đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi vậy chúng ta nghỉ một chút nhé, để sau đó chúng ta sẽ vào học tiếp. Rồi các em nghỉ ra chơi đi.